Welcome back everyone. This is class number 2 of the topic dimension. ठीक है dimension और first class में दिसलो तुम्हालोको. Hopefully all of you have gone through that class very properly with pen and paper. मैं बारे-बारे एटा कथा को while following these video classes what you need to do is that you properly sit in your table with your tuition copy or class copy or whatever it is. हाँ हे copy खन लोई पेला तुम properly बहिबा with pen and at instant माने जदि 24 मिनिटर क्लास হয় 30 मिनिटर क्लास হয় 30 मिनिट constant চাবা হেতু উঠি না যাবা তাৰ পৰা so হেনেকে পঢ়িবা so let's start the class number 2 of the topic dimension. Now today's topic I'm going to start with application or yak আমি এনেকৈ কয় uses of dimensional analysis. Application or uses of dimensional analysis. Number one, very important to check the correctness. लिखी जाओ पड़ा तुम्हालोके correctness of a physical relation. तामने physics और जीवन आमी equation use करूँ हे बुरोर correct आसे ने भूल आसे हे तो आमी dimension पर directly check करियो पड़ो. तामने एटा कथा यार पर क्लियर physics और जिकुनु every equation in physics first of all it has to be dimensionally correct, then afterward we will think about the logical correctness. So to check the correctness of a physical relation, number 2, to derive a physical relation using dimension we can derive a relation. Physics और आमी formula आमी बनाबो पारो ठीक है to derive physical relation between different physical quantities. And number 3, to convert लिखी जो आदे सबे convert a physical quantity मैं p की बोल लिखी सुधे physical quantity from one system of unit to other. ठीक है so this is the main 3 important use of your dimension. और यार पर परीक्षात किन्तु जिमान क्वेश्चन आहिब लगे आसे सब यहाँ पर आहे. So first of all की बोली कलो to check the correctness of a physical relation. तामने physics होता है equation तुम्हाक दिले कोनो बाय. For example किबा relation suppose f equal to ma. So is this relation correct होने न होय? तार varieties way you have to go through different strategy to find out whether it is correct or not. But basically it correct होने न होय जानिबो कारणे आमी initially dimensionally check करो. Dimension की কৈছে যে left hand side of dimension must be equal to the right hand side of dimension or লগত same হ'ব লাগিব তেতিয়া first of all আমি এটো correct হয় বুলি ক'ব পাৰিম. তো to check the correctness of a physical relation কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছো কিবা এটা ইকুৱেচন ডাইমেনশনালি কারেক্ট হলে যে সেই ইকুৱেচনটো কারেক্ট হেতু নেসেসারি নহয় কিন্তু ফার্স্ট অফ অল ডাইমেনশনালি কারেক্ট হৈছে না হেতু চাব লাগে. সো ডাইমেনশনৰ প্ৰথম ইউজ টু চেক দ্য কারেক্টনেস অফ এ ফিজিক্যাল রিলেশন. নাম্বার 1 এটো আমি শিকাম কেনেকে হয়. নাম্বার 2 টু ডিরাইভ এ ফিজিক্যাল রিলেশন between different physical quantities that likhiba. And number 3 to convert a physical quantity from one system of unit to other. Mane jodi physical quantity eta SI system ot ase I can convert it to CGS system, or if it is in CGS system I can convert it to SI system. This is the way, this is the process I can do using the dimension. So ami prothom use to ta hode etia first use I am going to explain you. Now you see, so first use to check the correctness of a physical relation আমি start কৰো এটা illustration কৰো. হ্যাঁ suppose number 1 v equal to u plus at এটো ইকুয়েশন আমি ক'ত পাইছিলো ক্লাস 9 ত পাইছিলো motion chapter ত. Now I am going to check whether this is correct or not. So let's do left hand side third bracket ৰ ভিতৰত লিখিছো তাৰ মানে left hand side ত যোনটো quantity আছে তাৰ মই dimension লিখিম. left hand side ত v আছে and v dimension lt to the power -1. Now right hand side u plus at u tamone dimension of u and dimension of at. Dimension of u means initial velocity. If u is the initial velocity then its dimension is lt to the power -1. Then it is a acceleration. The dimension of acceleration is that lt to the power -2 and time or dimension t hoy. So L t to the power -1 and
t to the power এইটো -2 এইটো t to the power 1 +1 so কি হ'ব এইটো l t to the power -1 then it is l t to the power -1 and if I add these two তেতিয়াহ'লে l t to the power -1 এ হ'ব এতিয়া ঘৰত বহি বহি কিছুমান ভাবি আছে স্যাৰ ইয়াত 2 এটা থাকি গ'ল l t to the power -1 plus l to the power -1 এ 2 এটা দিব লাগিছিল নাই but ইয়াত 2 এটা দিব নালাগে because I am adding the units কিয় suppose তোমালোকে চাই লোৱা 2 meter plus 6 meter কৰিলে 6 meter কৰিলে এনেকা হয় নেকি 2 plus 6 8 ইয়াতো এটা মিটাৰ ইয়াতো এটা মিটাৰ দুটা মিটাৰ তাৰমানে 16 মিটাৰ হ্যাঁ তাৰমানে 2 আৰু 6 প্লাস কৰিলে কি 16 মিটাৰ হয় নেকি নহয় নহয় কিয় নহয় স্যাৰ সেই ইউনিট কিটা আমি প্লাস কৰিব নালাগে নহয় সবে ক'ব হয় নাই যদি ইউনিট কিটা প্লাস কৰিব নালাগে তেনলে ডাইমেনশননো কৰ পৰা আহিছে ডাইমেনশনটো তো ইউনিটৰ পৰাই আহিছে যদি আমি ইউনিট প্লাস কৰিব নোৱাৰো obviously ডাইমেনশনও প্লাস কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো ডাইমেনশন কিটা প্লাস কৰিলে আলটিমেটলি যেনেকে ইয়াত দুটা মিটাৰ মিলি পেলাই এটাই মিটাৰ হৈ গৈছে এটা এটো এনেকে এটাই মিটাৰ হৈ যাব so similarly we cannot add the dimension আৰু হেতু কাৰণে lt inverse হ'ব lt inverse plus lt inverse এনেকে যদি এখটাও হয় আলটিমেটলি প্লাস কৰিলে কি হ'ব এটো lt inverse হ'ব because dimension আমি এড কৰিব নোৱাৰো মানে এড কৰিলে সেম থাকে ঠিক আছে বুজি পালা কথাটো সো ইয়াতে সোৱা তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন এটো আৰু এটো রাইট হ্যান্ড সাইড হলে লাগিছিলে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন এটো সো লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন সেম সো আমি লিখিম dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side clear अभी हम लोग क्या करेगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा हम लोग सो क्वेश्चन नंबर 2 s equal to ut plus half of at square কৰিছিল এটো let's do left hand side dimension s মানে কি distance এর dimension তো কি l distance মানে length অকল length l লিখিম right hand side এর dimension তো কি ut plus half at square এটা মানে u into t plus half of at square u মানে কি initial velocity ইয়ার dimension lt to the power -1 t মানে কি time its dimension is t half is a number এর তো কোনো dimension না থাকে সো ইয়ার কোন নাই dimension of a acceleration of dimension lt to the power -2 t মানে time t square তার মানে ক্যাপিটাল T square so yes l t to the power -1 t to the power 1 তার মানে t to the power -1 plus t to the power 1 go a2 t to the power -2 plus t to the power 2 এটো কি হ'ব ইয়াত লিখো দে l t to the power 0 l t to the power 0 so এটো l থাকিব আৰু এটো খালি l থাকিব l আৰু l কৰিলে কি হ'ব l আকৌ নকবা আগতে l plus l কৰিলে twice l হ'ব because এটো dimension comes from the unit আৰু ইউনিট কিটা আমি প্লাস কৰিব নোৱাৰো হ্যাঁ এটো কমন লৈ লয় সো এটো l হ'ব ঠিক আছে so left hand side dimension is this right hand side having the same dimension so আমি লিখিম dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side hope you understood এটা আমি থার্ড এটা অঙ্ক কৰি দেখুৱাম দে তোমালোকক question number 3 to কৰো এতিয়া question number 3 to কৰো মানে মই তোমালোকক কৰিব দিও দে গুগল ক্লাছৰুমত সাবমিট কৰিবা v square equal to u square plus 2s you please do it and submit ha মই দি দিম গুগল ক্লাছৰুমত এটো নিজে কৰিবা হ'ব number 4 এটো কৰি চাওঁচোন দে whether it is dimensionally correct or not mgh equal to half mv square check whether it is dimensionally correct or not so let's check it dimension of left hand side mgh m to কি হয় m to হয় mass so ইয়াৰ জায়গাত m g to acceleration lt to the power -2 h মানে height মানে length so it is l so its dimension will come m l into l square t to the power -2 ঠিক আছে হ'ব then right hand side half of mv square half has no dimension so m or dimension hobo m v hobo l t to the power -1 so this is m l square korile l square t to the power -1 korile t to the power -2 so left hand side and right hand side have the same dimension so dimension of mgh is equal to dimension of half of mv square half is a number here dimension na thake
সো এটো 4 টু হৈ গল ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কোৱেশ্চন এটো চাবা তোমালোকে সো নেক্সট নাম্বাৰ 5 এটা কোৱেশ্চন দিও এটো বহুত পৰীক্ষাত আহে দেই ভালকে চাবা চেক দ্য ডাইমেনশন অফ f ইকুৱেল টু 1/2 I cell root over t by m এত লিখি দিয়া থাকিব where t is the tension মানে এটো force on a string t to হয় টেনশন তামানে টেনশন মানে ফোর্সে হয় কোড ফোর্সটো এপ্লাই কৰিছে স্ট্ৰিংত এপ্লাই কৰিছে কিন্তু ইয়াত যেটো m আছে হেতু হয় মাস পার ইউনিট লেন্থ মানে এটো এক্স্যাক্টলি তোমালোকে ওয়েভ চ্যাপ্টারত পাবা হ্যাঁ সেই ওয়েভ চ্যাপ্টারত তামানে এক্সপ্রেশন ফর ফ্রিকোয়েন্সি ইন এ স্ট্রিং তাত সেই m টু রিপ্রেজেন্ট কৰা হয় মাস পার ইউনিট লেন্থ বুলি কোনবা ভাইও পড়া স্যার m মানে তো মাসে হয় ইয়াত কেনেকে হৈ গল মানে অন দ্যাট এক্সপ্রেশন when we are going to study on that expression সেই m to mass per unit length বুলি define কৰা হবো so that is why in this question also m to mass বুলি কোৱা নাই mass per unit length বুলি কৈছে so we'll consider according to that so let left hand side is frequency and you know the dimension of frequency t to the power -1 this one already I have given then the right hand side dimension 1/2 I cell root over t by m 1/2 I cell 1/2 has no dimension 1/l so it is 1 by capital L t মানে force or dimension ml t to the power -2 m is the mass per unit length তার মানে m2 হয় mass per unit length তার মানে m l to the power -1 hope you understood this one so this is 1/l m and m will cancel so this is l t to the power -2 eto l to the power -1 root over মানে 1/2 জানা নহয় সাগে স্কুলত পঢ়িছিলা ঠিক আছে so this is l when this l to the power minus will go numerator jete jabo eto l to the power +1 হৈ যাব +1 to নিলিখিলো আপত্তি নাই so l to the power -1 when it will go here it will become l to the power +1 t to the power -2 this is half বাকিখিনি মই ইয়াত কৰো দে 1/l l into l this is l square t to the power -2 1/2 1/l l t to the power -1 এই দুটা 2 ইয়াত যাবগে পারে ও যায় obviously যাব ঠিক আছে you know this one school mathematics 2 যাব so 1/l থাকি গল অকল এটো l t to the power -1 এটো l আর এটো গল থাকিলে কি only t to the power -1 আচ্ছা থার্ড ব্র্যাকেট টু ইয়াৰ পৰাই মই বাদ দিলো ন থার্ড ব্র্যাকেট টু লাগিব কিন্তু দে থার্ড ব্র্যাকেট টু নোহোৱাকে ডাইমেনশন লিখে so this is so you see left hand side is a dimension this and the right hand side will have the same dimension so we can say dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side so hopefully you understood this one enoka dhorona aru bahut onko ase koribo lagibo ami so one more question I'd like to do etu porikhat khub ahe bhalke saba likhilwa question to check the dimensional correctness of the relation t equal to twice pi root over L by G where t is the time period of the simple pendulum L is the effective length and G is the acceleration due to gravity so let's do left hand side t মানে time so your dimension t a hobo dimension of right hand side root over L by G so this is L মানে তো L হবো G মানে acceleration L t to the power -2 root over মানে 1/2 L আৰু L গল 1/t to the power -2 ওপৰত হাফ হবো হাফ টু ইয়াত দিয়া একেটাই কথা কোনবাই কব স্যার আপুনি ইয়াত দিছিল আকৌ বাহিৰত লিখি দিলে একেটাই তো কথা ব্র্যাকেট হে t to the power -2 ওপৰত আহিলে t to the power +2 আৰু এটো 1/2 ব্র্যাকেট 2 আৰু 2 ক্যান্সেল তামনে t to the power 1 মানে t hence তোমালকে লিখিবা dimension of left hand side and dimension of right hand side equal so this is your application number 1 to check the correctness of a physical relation ami varieties equation check koribo paru so kisuman tomalok moi practice koribo dim so this is the way how we can do it so moi bhaleman ketaman onko kori dekhai dilu tomalok baki ketaman practice koribo dim
আৰু অলপ কিতাপৰ পৰা কৰিলে তোমালোকৰ হৈ যাব এইখিনি সো লেটস কাম টু দ্য এপ্লিকেশন নাম্বাৰ 2 application number 2 to derive a physical relation between different physical quantities ঠিক আছে তাৰ মানে আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ এনেকুৱা দিয়া থাকিব যেনেকৈ বোৰ্ডত লিখা আছে সেনেকৈ কোৱেশ্চনবোৰ কিবা এটা ৰিলেশ্যন এনেকৈ আমাক দিয়া থাকিব ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে তাৰ মানে দা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স এই কাটিয়ে গ'ল এৰচোন আচ্ছা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স তাৰ মানে বডিটাৰ ওপৰত ফোৰ্স এটা এপ্লাই হৈ আছে আচ্ছা সেন্ট্ৰিপিটাল হওক যি হওক নহওক আলটিমেটলি এটা কিবা এটা ফোৰ্স বুলি ধৰি লোৱা the centripetal force required to move in a body in a circular path so অলপ কৈ দিওঁ তাৰমানে যিকোনো বস্তু ঘূৰিবৰ কাৰণে যিটো ফোৰ্স লাগে নহয় তাক সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স বুলি কয় পাইছে চাগে আৰ্থ ঘূৰি আছে সানৰ চাৰিওফালে সেইটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স so the centripetal force required to move a body in a circular path depends on its mass depends on its speed and depends on its radius বুলি কৈছে সা আমাক এনেকৈ কৈ দিছে যে এইকেইটা ওপৰত তাৰমানে সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স বডিটোৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বডিটোৰ স্পিডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু বডিটোৰ ৰেডিয়াস যোনটো সাৰ্কুলাৰ পাথত ঘূৰিব তাৰ ৰেডিয়াসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so this is the relation by sentence it is given to us and it is asked that using the dimensional method so can we find any mathematical relation between all these three quantity and the answer is that yes using dimension we can find an expression between the force and the quantities on which it depends so কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে মই দেখাই দিওঁ এটা কোৱেশ্চনটোত কৈছে কি আৰু সেই যে ৰিলেশ্যন এটা যে উলিয়াব পাৰো ইউজিং ডাইমেনশন তাৰমানে ফোৰ্সটো এই তিনটা কোৱান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে ইয়েস আৰু সেই কোৱান্টিটি তিনটাৰ ওপৰত যে লগত যে মই ফোৰ্সটো এটা ৰিলেশ্যন উলিয়াব পাৰো and সেই যে ৰিলেশ্যন উলিয়াব পাৰো that is application number 2 to derive a physical relation between different physical quantities so I am going to find the relation between force with mass, speed and radius. Now then how to do? You see the solution. Now in this question it is given that the centripetal force depend kore kar upor depend kore mass, speed aru radius. Keneke depend kore koise neki nai koa. Acha what is the meaning of depend? Ratio and proportion chapter tot so asun A depends on B. তাৰ মানে কি A depends on B means A বাঢ়িলে B বাঢ়িব B বাঢ়িল if A increases B will also increase and if A decrease B will also decrease if this is the condition then it is said to be A is directly proportional to B and if the condition is given such that if A increases B will decrease then the dependence will be A proportional to 1 by B so whenever in mathematics a sentence comes like depends it means that it will be obviously proportional to another quantity okay so in this case it is given that the centripetal force F depends on mass but how it is depending etu dia nai kintu question directly ne indirectly ne eku dia nai so সেই কারণে লিখিম F proportional to suppose m to the power a now sir what is a I do not know I will find it and after calculating if I get a equal to 1 then after putting here 1 I will say F is directly proportional to m ঠিক আছে but in this question since it is not given that how force depends on mass কত লিখা নাই যে ডাইরেক্টলি নে ইনডাইরেক্টলি সেই কারণে মই নাজানো কারণে ইয়াত কি লিখিছো m to the power a লিখিছো ঠিক আছে নেক্সট F proportional to mass then কি লিখা আছে speed মানে v v এর উপর তো কেনেকে দিয়া নাই so let's v to the power b and F proportional to radius r to the power c ঠিক আছে so আমার কি হবো F proportional to গুটে কিটা মিলাই দিলে m to the power a v to the power b r to the power c লিখিছে okay so yat F and you know if I replace the proportional by equal sign then I have to write a constant m to the power a v to the power b r to the power c now most important sentence eta konde hetu hol ya je k likhilu k to ki hoy k is k constant to kune likhile ami likhilu according to our choice onkoru mote so k is a dimension less constant ঠিক আছে etu equation number 1 eta likhiba putting dimension on both the sides of
ইকুৱেশ্যন 1 দুইফালে আমি ডাইমেনশ্যন দি দিওঁ f m to the power a v to the power b r to the power c স্যাৰ আপুনি ইয়াত k টো নিলিখিলে যে কাৰণ k টো মই লিখিয়ে লৈছোঁ ন k যে ডাইমেনশ্যনলেছ কনষ্টেণ্ট তাৰ ডাইমেনশ্যন নাই বুলি মই ধৰিয়ে লৈছোঁ যদি ডাইমেনশ্যন নাই তেনেহ'লে ডাইমেনশ্যনৰ ভিতৰতো লিখাৰ কোনো কাম নাই তাত now what is the dimension of f f to কি হৈছে m l t to the power -2 m মানে mass m to the power a v মানে l t to the power -1 r মানে length to the power c বঢ়িয়া so m l t to the power -2 and this is m to the power a l to the power b l to the power c কি হ'ব জানে নাই l to the power b l to the power c কি হ'ব l to the power b plus c then t to the power -b okay now you see if I compare the exponent মানে power kita এফালে m to the power কিমান আছে 1 and this side m to the power a so you can write it now এনেকে লিখা comparing the exponent মানে power kita যদি compare কৰো এটো মোহাৰি দিওঁ দে ইয়াত এটো মোহাৰি দিওঁ কোৱেশ্চনটো লিখিলা আছে সবে you can write now যে compare the exponent so এফালে m to the power a ইয়াত m to the power কি আছে 1 so a equal to কি হ'ব 1 এটো l to the power b plus c এফালে l to the power কি 1 ঠিক আছে b t to the power minus b t to the power -2 okay so minus equal b equal to 2 so b equal to কি হ'ব 2 হ'ব হয়নে b2 ওলাই গ'ল a equal to 1 b2 so b2 মই ইয়াত পুট কৰি দিওঁ b ৰ জায়গা যদি 2 লিখি দিওঁ this is c1 so c equal to 1 minus 2 তাৰমানে -1 ঠিক আছে এইবাৰ এইটা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই এটো a equal to এটো কৰি পেলাই ইকুৱেশ্যনটো উলিয়ালো ঠিক আছে এবাৰ চাইলো অলপ দেৰি a equal to 1 this equal to 1 minus b equal to -2 লিখিলো a equal to 1 b equal to 2 और b plus c b2 to -2 পালো লিখিলো অলপ দেৰি চোৱা হৈ গল চাগে চাই ওকে ঠিক আছে নাও তো therefore আমি কি পালো আমি পালো a equal to 1 b equal to 2 and c equal to -1 therefore equation 1 implies equation 1 not f equal to k to নেজানো কি আৰু m to the power a কিমান পালো 1 v to the power b কিমান পালো 2 r to the power c মানে কিমান -1 এইকিটা m to the power a b to the power b ঠিক আছে hopefully you understood then so f equal to k m v square r to the power -1 মানে r to তলত so this is the expression for centripetal force acting on a body দেখিছা কিমান ধুনীয়া অংক এটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব দে ঠিক আছে so application number 2 to derive a physical relation আৰু এটা আমি এনেকে suppose relationship এটা লিখিলো তাৰ আমি mathematical form টো উলিয়াম কি দিয়া আছে the speed v of sound sound of speed মানে speed of sound লিখি গেছনে কোৱেশ্চনটো depends on the coefficient of elasticity e sir coefficient of elasticity মানে কি you check the chart তাত দিয়া আছে হেতু বাই হাৰ্ট কৰিব লাগিব the chart I have given you in the first video that you have to by heart okay the speed v of sound depends on the coefficient of elasticity e density rho rho বুলি কয় Greek alphabet density rho of the medium obtain an expression for the speed v মজা কৰি চাও okay let speed v is directly proportional to e to the power a কেনেকে তো দিয়া নাই হেকান to the power a is proportional to rho density to the power b ঠিক আছে so v proportional to e to the power a rho to the power b so v some constant k e to the power a rho to the power b ইয়াত k to কি লিখিবা তোমালোকে k to কি লিখিম লিখা k is the dimensionless constant that is itu the most important কথা কিন্তু নিলিখিলে পৰীক্ষাত নম্বৰ নাপাবা k is the dimensionless constant লিখিলো then you write now writing dimension in both the side of equation 1 এনেকে দে এটো v
v মানে velocity etu l t to the power -1 velocity m thake neki na thake so let's write m to the power 0 and coefficient of elasticity tomaloke dimension tomaloke check kora ei chart to soa tomaloke সেই chart to tomaloke paba its dimension is m l to the power -1 t to the power -2 sir etu monot rakhibo lagibo so muk jodi konoba hode sir kenake jano etu monot thobo lagibo and density dimension also mass per unit length l m l to the power -3 to the power v ঠিক আছে হবো mass per unit volume etu density boli koy now let's write m0 l t to the power -1 so ye kya hoga m to the power a m to the power b m to the power a plus b l to the power minus no jano minus a l to the power minus a l to the power minus 3b plus ho jay jana l to the power minus a l to the power minus 3b aru t to the power yat ki hobo -2 into a yat to t nai aru ekhini buji paisa boli bhabisu de simple mathematics m to the power a m to the power b m to the power a into m to the power b m to the power a plus b l to the power minus a l to the power minus 3b hetu plus hobo eta likha tumaloke comparing the exponent mane power kita a plus b m to the power ki 0 etu minus a minus thrice b efale l or upor ki man ase 1 thik ase yat minus 2 aise yat t upor ki man ase -1 ulai gol simple etu nokorile hobo etu minus minus cancel so twice a equal to 1 so a equal to 1/2 so if a equal to 1/2 you put a jagat 1/2 likha this is b equal to 0 so b equal to -1/2 therefore equation 1 implies if I put in equation 1 so v equal to ki hobo k jagat k ase e to the power a mane 1/2 rho to the power ki likha ase b kiman palo -1/2 so this is k e to the power 1/2 rho to the power 1/2 so k 1/2 mane ki root over a to e by rho v so therefore v equal to k root over e by rho this is the expression for velocity jitu amar relation dia ase according to this relation this is the expression for speed of sound when it is passing through a medium of elasticity coefficient of E and density rho. ঠিক আছে হেনেকে কৰিবা দে এটো সো আমি ডাইমেনশনৰ এখিনি অংক কৰিলো সো নেক্সট ক্লাস ডাইমেনশনৰ আৰু কিছুমান অংক মই লৈ আহিম the application number 2 is not yet over few more questions I have to do so just follow this class properly and write in your copy what is being done ঠিক আছে if any doubts then please give me a message or call